Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture, I have discussed about the polymorphism, types of polymorphism, method overloading. Okay, so now in this lecture, I will discuss about the concept of method overriding. So we will achieve method overriding by using inheritance. Okay, method overloading के بود اونجا inheritance parent child class ضرورت نبود. اینجا method overriding وقتی که ما achieve میکنیم باید برای او ما inheritance بفهمیم. صحیح است؟ اول inheritance خب شما میفهمین که دو چی می باشه. the inheritance که است ما چی داریم the inheritance the inheritance ما parent class و child class ما داریم. صحیح است؟ ما یک parent class می داشته باشم. صحیح است؟ از همون parent class ما چی جور میکنیم؟ child class جور میکنیم. صحیح است؟ رو ما گفتم با شما مختلف types هست باز inheritance همون multi level inheritance هست. صحیح است؟ دیگه هم مختلف inheritance هست که در جاها supported هست ما گفته بودم امورا. صحیح است؟ مو ویدیو رو باز شما ببینید. صحیح است؟ So now in case of method overriding, so you need to know about the parent class. Okay, so we will have parent class, and how will we make the child class is, you know that we are using the extend keyword to extends keywords to make child class of parent class. Okay, so now in this lecture we will discuss about the method overriding, and you need to know about the creating child classes from parent class. Okay, so what we have in this paragraph, if subclass या child class has the same method is declared in the parent class, it is known as method overriding in Java. In other words, if a subclass provides the specific implementation of the method that has been declared by one of its parent class, it is known as method overriding. Okay, so now what is method overriding? So here in this we have the method overriding that if we have a subclass here, we can say a child class. अगर एक child class باشه ما the child class یک method جور میگیریم with same name که او method the parent class هم می باشه with same name. For example, here I am giving you an example of method overriding. Method overriding, for example, we have class vehicle, for example. Okay, in this vehicle class, for example, I have a method with the name for example run, void run. System dot out dot print ln, we can say running. You can display anything you want, you can display, no problem. Okay, running, and this is the closing of this method and closing of this class. For example, I'm creating in another class, for example class bike या motor, for example bike.
sorry. बाइक अभी motorcycle की ऐसे सही से and I'm taking a method with same name void run, sorry, run void run. Minjumana işlemeginam system.out.println imo shortcut niştegedim xo'p ma migim ki bike is running safely, bike is running safely, says the bike is running safely, and closing the class. So now what we have, sorry, here I did it mistake. So what is my mistake? So here we should here this class should be extends from the vehicle class. From the vehicle. Okay. So on a bike chase the child as the vehicle chase the parent as the look at this vehicle chase the parent as the bike chase the which is the child as the, yeah, we can say subclass as the says in the bike the class vehicle ما یک method گرفتم به نام run. Same class same method ما the child گرفتم with same name with same number of parameters. Each parameters نیست اینجام نیست اینجا نام run است اینجا run است اینجا void است اینجا void است return type صحیح. So when we are taking method with same name in parent and also in child, so this complete process we can say this is the method overriding, which is the method overriding است. The method overloading ما گفته بودم که چی می باشه. This is method overriding. و the method overloading ما گفته بودم که ده different number of parameters یا different parameters می باشه و the same class می باشه. اینجا چی است؟ same name of the class, same number of parameters, same return type. So each and everything will be same in the method, okay, but the difference is that the method will be written or defined in main class, sorry, in parent class, and the same method will be written in the child class. So this type of of coding, yeah, we can say this is the method overriding. Okay, so I will do it practically now, but here one more thing we have in the slide. So what is that thing? Only e concept को clear should कि if subclass या child class has the same method is declared and the parent class, अगर child class अमु same method अगर में दاشته باشن مثال run است the parent هم است the child هم است صحیح است which is the e method overriding است. اصل هدف method overriding چی است؟ when subclass provide the specific implementation of the method that is
being declared by one of its parent class, it is known as method overriding. اگر شما این رو ببینین اینجا سعی کن running is the vehicle. Each and every vehicle we can say it will run. Okay, so then we can specify this function for different other child classes, that is, for example, bike is running safely. For example, we have motor car, so we can specifically define the method for motor car, that motor car run fastly. Yeah, for example, a large truck run slowly. اوکی مقصد ما امی خصوصیت وقتی که ما مخصوص می سازم سایست امورا متد را باز ما the child class override میکنه. مثلا اینجا ما run گفتم. run مقصد vehicle, each and every vehicle will run, okay, and will move. اوکی اینجا ما فقط گفتم running. ایجی چی هست بایک هست. ما بایک specified میکنم به خاطر رنینگ. نو امی متد که هست اینجا ما override میکنم. نو ما میگیم بایک is running safely. مثال ما یک دیگه کلاس میگیریم موتور یا کار و باز extend vehicle و ما دو یک متد میگیریم به نام run و باز ما میگیم که car is running very fastly. Okay, so that will be the method overriding in which we are specifying the property or the characteristics, okay, of the child class. نو به خاطر ما method overriding استفاده میکنیم. صحیح است. So let me do practical work on method overriding, that how it works. Okay, اینجا ما method overriding practical work okay, practical کار ما میکنیم. صحیح است. ای خب method overloading ما در دیگه لیکچر کار کرده بودم. حالا ما میم the method overriding ما یک نو پروژکت جور میکنیم. Java application next with name method underscore overriding. Okay, این main method هستم. sorry main class هسته که वो main method هم داره. سیست دی باز ما object جور میکنیم. اوکی ما یک کلاس جور میکنیم اینجا. کلاس vehicle یا کلاس ما جور میکنیم کلاس bike. سیست extends vehicle. ولی bike کلاس کی هست؟ چی هست؟ ای child vehicle است. the vehicle ما یک method declare میکنم define میکنم به نام چی void run. صحیح است. و دی ما مثال یک system.out.print یک مسیج ما دیسپلی میکنیم. سوال ما میگیم running. اوکی همون same method ما اینجا same method ما اینجا کال میکنیم. same method ما اینجا جور میکنیم void run. اوکی و اینجا ما نوشته میکنیم system.out.println ما میگیم که bike is running safely. Save this. So now I have overridden this method inside child. اینجا override شد. بالا هم گرفته بودم اینجا هم گرفتم. و کاری امی override چی است؟ اینجا specifically اینجا generally عمومی گپ هستن که running
each and every vehicle is running, yeah, moving sister. So now in this class I have taken this method, but it will specify, yeah, it will show the specific characteristics of the bike. Okay, by خاطر ایره ما override میکنیم صحیح. خب اگر ما object جور میکنیم صحیح. Look at this. For example, I'm creating an object for this class. Okay, I'm creating an object in this main method, for example, object of the bike. Okay, obj is equal to new bike. Okay, obj dot run. So now I have called this run method. So now I don't know that this method will call or this method will call. So it's all معلوم نیست که کدام method call میشه. آیا run parent call میشه یا run child call میشه. اگر شما فهمیده باشین ما در لکچر گذشته گفته بودم که به توسط object child class ما method به توسط object child class ما method parent class را کال کرده میتونیم. صحیح است. اینجا اگر شما ببینید ما object child class جور کردیم که او bike هسته و ما run method کال کردیم، ولی این کال میشه و این کال میشه. خب یک کال میشه، از دویش کال نمیشه. در این وقت child class که است method خود را کال میکنه و method parent را کال نمیکنه. Look at this. So now you will see bike is running safely. So now the parent method will not call. So is the parent method changed است فقط running نشته است، running call نشد. نو چی کال شد؟ امی child class run method کال شد. صحیح. و باز خیر ما میگیم براتون با تشریح میکنیم هر وقتی که ما سوپر کیورد میگیم براتون، نو باز در اون وقت باز ما همین تشریح میکنیم که چی قسم باید ما parent class parent method را باید ما کال کنیم. صحیح. اینجا خواهل child کال میشه، parent کال نمیشه. نو باز ما میگیم انشاءالله سوپر کیورد که ما باز میگیم براتون در اون وقت باز ما میگیم براتون که چی قسم parent method call میشه. صحیح. So this was all about the method overriding, yeah, we can say the runtime or dynamic polymorphism. Okay, so now one more thing. Okay, so this was method overriding. Okay, so next what we have the constructor. Okay, so now what is a constructor? Okay, so before constructor, so let me just explain the static binding and dynamic binding. Okay, so now when you look at this program, so here I have taken the bike is a type class name. Okay, in the class name ma bike گرفتیم، object ما چی گرفتیم؟ obj و new bike ما گرفتیم. اگر شما اینجا ببینید اینجا چی است؟ اینجا bike child class است، نام child class و object ما یک child class جور کردیم. صحیح است. این static binding است. static binding مقصدی است وقتی که ما instance variable یا object اگر ما جور میکنیم، صحیح است، type class و constructor class، صحیح است، بعد از new keyword که ما نوشته میکنیم او سیم اگر باشه، اینه ما چی میگیم که این چیز static binding است. static binding است. و dynamic binding چی است؟ for example اینجا ما یک object ما میگیریم، صحیح است، مثال ما vehicle
vehicle नाम एक क्लास असतं की parent class असतं वो ما एक object جور میگیرم صحیح است ما style را instantiate نکردم صحیح است ما new فقط ما امیر declare کردیم صحیح است instantiation ما طول نکردیم صحیح است مثال ما امی obj میگیرم is equal to new bike ما میگیرم صحیح است so what is this type ما چی گرفتیم type ما parent class گرفتیم و instantiation که است ما چی کردیم child class گرفتیم x مون نوشته میشه یا directly شما x مون نوشته کردم میتونید که direct شما نوشته کنید is equal to new bike okay so now this is called what this is called the dynamic binding so now in this situation so the compiler will be confused okay so now this code will be run by the GVM okay so the compiler will be confused in this okay compiler ira execute نمیکنه صحیح به خاطر که اینجا نام کلاس parent است و instantiation بعد از new چی است object که است define شده instantiate شده به توسط چی child class نو این dynamic binding است نو این run time یا GVM ایره execute میکنه compiler اینجا چی می باشه این compile نمیشه compiler اینجا confuse می باشه صحیح است نو این dynamic binding است نو the dynamic binding ما polymorphism achieve میکنیم که او method overriding است صحیح است این static binding است و این dynamic binding است ما گفتم که static binding چی است که نام یا تایپ object که است او same class name و instantiation هم with same class می باشه نو این static binding است و dynamic binding چی است که تایپ object parent class می باشه و instantiation object چی می باشه child class می باشه صحیح است نو این dynamic binding است اگر این ما execute کنیم هیچ error نمی باشه به توسط ما چی کردیم به توسط parent sorry اینجا ما object جور کردیم typeش class name parent class بود و instantiation child class بود و ما امی run به توسط امی object call کردیم صحیح است نو این call شد امی child class method را call کرد صحیح است خب این چی بود این method overriding بود so the length of the video is getting larger okay so inshallah the constructor will be discussed and next lecture okay so it's enough for this lecture so dear students if you have any question related to a method or writing so you can put your question in WhatsApp group so I will give you answer of that question okay so good luck for you dear students